I want to give you thanks for the love and what we feel being here. I felt very welcome. And I let go of all what I thought it was truth. And I have a sensation I don't know. That nothing that it meant for many years, the work, the partner, the house I have, the car I have, and none of them matters now. So my sensation is that all of that it was so important, in reality never was. And being inside here, I feel so held. And I feel the love of each of you, the teachers, the companions that are in this path. And I'm very, very afraid to be in the world. I'm so within me that I'm very, very afraid that all that, the success, the competitive, the best mom, the best executive, none of that I'm caring about. So I don't know after I leave what will be important or not. Okay. So the thing is, you have to find balance. It's not one or the other. You obviously have a successful life. And you have many things on your plate. That's good. Now you just have to incorporate the consciousness. And you can't be coming from a place of fear. You know, this isn't a place where people hide. This is where we learn to take peace, consciousness and love into our daily lives. We learn to be consciousness in action. Because in reality, there's nothing different outside. It's all the same. Everything's the same. The thing that's different is your perception. You know, when you go home, you keep practicing the system. You get support. We keep supporting everyone. And you become independent. And you don't get so hooked in the illusion. And the stress, in the competition, in the achieving. You start to see what you have and start to enjoy that. You keep moving forward, but with a different focus. You know, because it's not one or the other. Consciousness in action, in the world, taking that consciousness to the world, because that's when it's real. You know, it's easy to come and hide somewhere and feel supported, but the real test is when you move out. So don't worry, you'll be fine. Así que no te preocupes porque vas a estar perfecta. La pregunta. La pregunta es cómo mantener eso. Cómo sostenerme. Cómo sostenerme porque yo... How to help myself, because I had many failures. En realidad más que sostenerme, yo quisiera... More than being held, I would like to... I want to give this to my loved ones also, because I hurt their peace too much. And when I saw that, it was already late. But I know that it's never late. And like here, you say, we are all one. And that if I heal myself, they are going to do it too. But sometimes I feel like a failure. You know what? You need to stop talking. Because all you do is criticize yourself. It's horrible. Oh, I keep failing, and I keep failing, and I keep failing. Oh, and I lose my peace, and I take everyone else's peace. And stop being so violent with yourself. I'm sure it's not even this true.
You need to stop listening to your head, Necesitas dejar de escuchar a tu cabeza and you have to start anchoring in y empezar a consciousness. quedarte en la conciencia. And you have to focus on the wonderful things that have Y transpired, tienes que enfocarte en las cosas hermosas que han sucedido, all the beautiful things you've done in your life. las cosas hermosas que has realizado And en I'm tu sure vida. there's a lot. Estoy segura que hay muchísimas. And every failure Cada fracaso que was consideras just another opportunity for fue growth. simplemente otra oportunidad para There's crecer. no such thing as failure. Porque no existe el fracaso. en There's verdad. just experience Solo existen experiencias and evolution. y evolución. Okay, so now you're here. Así que ahora estás aquí. Love creates me in my Amor me crea perfection. mi perfección. Love creates me in my Amor me crea perfection. mi perfección. And just start to anchor in Y solo yourself. empieza a anclarte en ti. Stop having an Deja de tener expectation. expectativas. Stop judging yourself. Deja de juzgarte a ti. Just be there Solo estate ahí. and start to be Y gentle. empieza a estar gentil. And focus on the good Y enfócate en experiences las buenas experiencias of consciousness that you have, de conciencia que tienes. not on the things that went wrong, No las cosas que salieron mal. because you're torturing yourself. Te estás autotorturando. Can you hear that you're torturing yourself? ¿Vas a escuchar cómo te torturas? This is a question. Es una pregunta. Can you hear? ¿Escuchas cuando hablas cómo te torturas a ti misma? Well, stop. Para con eso. Just stop. Solo para. Be sweet. Sé dulce contigo. Love creates me in my Amor me perfection. crea mi perfección. I'm going to hold my Voy peace. a sostener mi paz. I'm responsible for Soy myself. responsable por mí. I didn't do anything No wrong. hice nada mal. Now I'm transforming. Ahora me estoy Now I'm transformando. growing. Ahora estoy creciendo. Yes, let go of the guilt. Soltar culpas. Oh, what I did wrong. Uy, lo que hice mal. What I'm going to do wrong Lo que voy a now. hacer mal ahora. And forget it. Olvídate de todo eso. Because if you're focused on that, Porque si estás enfocado en eso, you keep creating the vas a same seguir things. creando las mismas cosas. But if you're focused on love Pero si te enfocas en el amor and y positivity, en lo positivo, you'll start to create that in your vas life. a empezar a crear esto en tu vida. You'll be creating from that Vas a estar space. creando desde ese espacio. And that's what the system's Y for. para eso es el sistema. It's to be here Para now, estar aquí ahora. to be loving now, Para ser amoroso ahora. to be anchored Para estar now. anclado ahora. That's all that's important. Eso es lo único importante. Yeah? ¿Sí? Good. Qué bueno. Hola Isha, mi nombre es Olga, soy I'm de Quito, Ecuador. Olga from Ecuador. Bueno, yo estoy aquí, tengo mucho miedo. I'm here, I'm very afraid to ask you. Voy a atravesar. And today I'm going to move through that fear. Mi pregunta, My question, más bien dicho, o sea, bueno, mi situación económica My ha estado financial situation had been bad. trabajos de corto tiempo que no me I pagaban had bien, non-stable trabajos jobs que me that I pagaban didn't have a bien, pero good han salary, sido, and por another temporada nada one más. seasonal. Entonces, yo quiero que I tú me want digas, you qué to puedo tell me hacer para what cambiar can esa I do situación to y change that conseguir, kind of estabilidad situation económica. and be able to have an stability financially. You know, I'm not really a financial advisor, Yo no soy una consejera financiera, en verdad. but I do know something. Pero sí yo sé algo. You came from Ecuador Viniste de Ecuador and you're here. y estás aquí. So in each moment, Así que en cada momento you've had exactly what you need. tú has tenido exactamente lo que has necesitado. So you need to focus on that. Entonces tienes que enfocarte en eso. And you need to give appreciation for that. Y tienes que dar apreciación por eso. Stop focusing on instability, Deja de enfocarte en la inestabilidad, not en having, el no tener. and start giving Y appreciation for empieza what you a do dar have. apreciación por aquello que sí tienes. And that will start to generate Y eso va a comenzar a generar more abundance. mucha más abundancia. When you have internal Cuando tú abundance, tienes abundancia interna, you create more tú creas abundance. más abundancia. When you're focused on not having, Cuando estás enfocada en el que no tengo, you're focused on lack. te estás enfocando en la carencia. And the truth of the matter Y is, la verdad del asunto es you might not have had what you think you que tal wanted, vez no has tenido lo que tú crees que querías, but you've always had what you've needed. pero siempre has tenido lo que has necesitado. And this is a fact. Y esos son los hechos. That's why you're Por here. eso estás aquí hoy. Okay, so focus in Así que consciousness, enfócate en la conciencia, move into action, ponte en acción, be clear about what you want, sé clara con lo que quieres, don't compromise in that, no transijas en eso. and everything will start to Vas change. a ver cómo todo va a empezar a cambiar. But focus on your internal Pero abundance, enfócate en tu abundancia interna, not what you don't no have. en aquello que no tienes. Hmm? ¿Sí? Yes?
Praise love alabanza al amor for this por moment este momento in its en su perfection. perfección. Yes? Good. Tengo la pregunta, hace mucho tiempo tengo... Do you need a worker? ¿Necesitas un trabajador? Mira, I got someone for you. Tengo alguien para ti. Hace mucho tiempo yo siento mucho... Since long ago, I feel very much Yo quiero hacer los 6 meses. within me that I want to do 6 months. I feel it's Adentro mío grita. within is screaming to be done. 6 months! Sí. 6 months! Pero But I'm always boycotting myself. I don't know if it's fear or what. But I want to know how to focus to create it. Just be clear. Solo estate claro. Inscribe. Inscríbete And that's it. y ya está. Simple. Simple. You know, the big thing is with the 6 La months, cosa con los 6 meses es, it starts the minute empieza justo en el momento when people decide to do que it. la gente decide hacerlo. Yeah? And we support people from that Y moment. nosotros empezamos a apoyar a las personas desde ese momento. Because the ego Porque su ego is very powerful. es muy poderoso. And it always has a million Y siempre excuses va a tener un millón de excusas to maintain itself. para mantenerse a sí mismo. Oh, I can't Ay, afford no it. puedo pagar eso, I don't have no time. tengo tiempo, I can't no abandon. puedo abandonar. There's always a million Hay siempre excuses. un millón de excusas. It's Es incredible. increíble eso. Because there's a profound Porque fear hay un miedo profundo of letting go of what's not de real. soltar aquello que no es real. And usually, Y normalmente the only thing we let go la of única cosa que en realidad estamos soltando is suffering. es el sufrimiento. But humans are very attached to Pero suffering. los humanos están súper apegados al sufrimiento. They love their Les itations. encantan sus They love their limitaciones. Les separations. encantan sus separaciones. And why? ¿Y por qué se? Because it holds them in a place of victim. Porque eso los mantiene en un lugar de víctimas. I don't have to take responsibility for my life. No tengo que tomar responsabilidad por mi vida. I don't have to take responsibility for what I'm being. No tengo que tomar responsabilidad por aquello que soy. So lo that que siento. immature aspect Así que ese aspecto inmaduro always creates blocks. siempre crea bloqueos. And you can see it. Y tú lo puedes ver. But your consciousness is screaming louder Pero tu now. conciencia ahora está gritando más fuerte. Your consciousness Tu conciencia wants to be quiere exposed ser expuesta and for you to be y empowered. para que tú estés empoderado. So the time's Así right. que ya llegó el momento. That's all. Eso You es. make the decision, Tomaste la decisión. boom, Boom. do it. Hacer. Pues termino mis 6 meses. I'm finishing my 6 months. I'm leaving tomorrow. Quiero agradecerte. And I want to give you thanks. La verdad, a ti, a Really, todos to los you, maestros, to all the amorosos, teachers, so a todos mis loving, to all my compañeros, a todos los companions, compañeros de todos los megas all the que companions conocí of all the de verdad. megas I met. Thank you. Realmente no Really, pude parar. I- No creía poder llegar aquí. I didn't think that I was able to be in this point. Si lo piensas, no llegas aquí. Because when you think it, you cannot get here. No. Que de veras It's really something that paré y llegué aquí. I y stopped and I voy came here and I'm con living muchas cosas para- with so muchas many, herramientas so para- many para tools mí, for para seguir myself amando. to continue Creo que my aquí lo que self-loving. descubrí que el What amor I de mi vida discovered soy here that the love of my life is me, and I have to be me, and I will continue being me. Come to 6 months. Thanks to all. Quería pedirte para hablar un poco de la dinámica de las facetas, porque yo percibí que la primera vez que vine, yo solo me quedaba en la 4 primera, y cuando intentaba una otra parecía que, no sé qué me pasaba, me sentía rara, no hacía efecto y ahí me quedaba. Y ahora me pasa que a veces empiezo y esas no hacen sentido y de repente me salta una solita y yo en mi mente dice, no, haz esa, después de esa, después de esa. Y cuanto más me dejo ir y quedo en esa que viene, más me siento diferente y estoy ahí, así. Y me está yendo bien, pero me siento cobrándome hacer así, ¿no? No me entrego siempre, unas veces sí, otras no.
So all of the facets Todas las facetas are going for different stresses. están yendo a estreses diferentes. So it's very important Así que es muy importante to just do them for equal amounts of time. simplemente hacerlas por igual cantidad de tiempo cada una. And wherever there's a Y resistance donde sea que tengas una resistencia, is often where the stress is. a menudo es donde está el estrés. And often Y muy a menudo the facet that la comes faceta que te viene is the most es comfortable. la más cómoda. Oh, I'll do that one. Ay, voy a hacer Oh, yeah, eso. that works. Ay, sí, esa está funcionando. But the facets provoke Pero movement. las facetas provocan movimiento. You know, this isn't Esto meditation. no es meditación. It's an Nada más. aspect of Es un aspecto de meditation. meditación. What we're doing Pero lo que here estamos haciendo acá is es emptying vaciarnos so we can have a permanent experience. para poder tener una experiencia permanente. So we can live in that place of para poder vivir en silence, ese lugar interno de silencio. in that place of roaring En ese silence. lugar de silencio rugiente. So we can be there all the Para poder time. estar allí todo el tiempo. So how do I get to that point? Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese punto? By moving all the rubbish. Moviendo toda la basura. And sure, Y seguro, when you unify, cuando estás unificado, sometimes you feel claro, a expanded veces te sientes expandida. and it will be Y va a fabulous. ser fabuloso. Other times it will be Otras fastidious. veces vas a sentirte fastidiosa. You're going to be Y vas a anxious. estar ansiosa. You want to do Y vas a something. querer hacer otra cosa. And that's when it's vital Y es justamente ahí cuando es vital to continue. continuar. If you fall asleep, Si te quedas dormida, start with the next la facet. próxima vez sigues con la faceta siguiente. You know, always be moving through all O of sea, them. siempre atraviesa absolutamente todas y cada una. Okay, it's important that. Es súper Because they're importante. going for specific Porque stresses. están yendo a estreses específicos. And it's important that you cover them all. Y es importante que tú los cubras todos. Hmm? They're very strong. Son muy fuertes. Very strong. Muy fuertes. That's why they provoke so much Por movement. eso es que provocan tanto movimiento. And yes, when you get the new Y ones, sí, claro, cuando recibes una nueva. that's why we give them out a little bit at a time, Por eso no? se les damos un poquito a la vez, ¿no? We don't just go, boom, here's all the No vamos facets. con el bombazo de tienen todas las facetas. Right. Good. Y bueno. Yo quería que nos hables sobre encontrar nuestro camino. Can you talk about finding our path from a conscious place? You know, I think the greatest answer to finding your Creo que path La respuesta más grandiosa al encontrar tu camino is just a big yes. es simplemente un gran sí. What's in front of you is yours. Aquello que está frente a ti es tuyo. But in reality, there's only one path, Pero en realidad, camino hay uno solo. and that's in. Y ese es hacia adentro. You know, people are always looking for external Las solutions. personas siempre están buscando soluciones externas. But ultimately, Pero en última instancia, you have to be the tú solution. tienes que ser la solución. And you have to go Y in tú tienes que ir hacia adentro. and be with Y you estar contigo. and allow yourself to vibrate in Y love consciousness permitirte vibrar en amor conciencia. and start to Y change empezar a cambiar. by letting go of the fears, Soltando los miedos. letting go of the Soltando las limitations, limitaciones. constantly choosing to flow, Constantemente estar eligiendo fluir. letting go of attachment, Soltando los apegos. living in joy. Viviendo en dicha. This is the path. Ese es el camino. This is what the system simplifies. Esto es lo que el sistema simplifica. And it's natural. Y es natural. Because once you start to focus on love, Porque una vez que empiezas a enfocarte en you el start to amor, become the actions of love. empiezas a transformarte en las acciones del amor. There's a consequence. Como consecuencia, I expand my expando mi consciousness. conciencia, I start to speak the truth. comienzo a hablar la verdad, I expand my expando mi consciousness. conciencia, I start to nurture my system comienzo a nutrir mi with sistema things that serve the growth of my con consciousness. aquellas cosas que sirven al crecimiento de mi I conciencia. start to be in the present Empiezo a moment. estar en el momento presente. I stop blaming the Dejo de outside. culpar el afuera. I start to take responsibility for my own changes. Empiezo a tomar responsabilidad por mis propios cambios. You know, the choice is, La elección es, do you want to find your truth, ¿quieres tú encontrar tu verdad or do you want to listen to someone else's? o quieres escucharla de alguien más? I think it's the most important Creo thing, que eso es lo más importante. to find your own internal truth. Encontrar tu propia verdad interior. Ultimately, it will be the Que same, en última instancia va a ser la misma. but it has to be your Pero experience. tiene que ser tu propia It's experiencia. not something you read and Porque no learn. es que algo que uno aprende y lee. It's like reading and learn how to be in love. Porque es como sería como leer
y aprender a cómo enamorarse. Can Cómo you estar do that? enamorado. ¿Se puede hacer eso? Can you read a book that says this is what you'll be like when you're in love? Puedes leer un libro que te dice, así vas a estar cuando estés enamorado. So you go, Entonces vas, and you think you're in love with y someone, piensas que estás enamorado and you de have a alguien, list. You y es go, la lista. well, do you feel that? ¿Sientes esto? Yes. Sí. Do you feel that? ¿Sientes esto? No, I don't feel No, that. no siento Oh, I eso. mustn't be in love. Entonces tal vez no estoy enamorado. You know, it has to be your Tiene que experience. ser tu propia experiencia. You have to have it. Tú tienes que tenerla. And this is the only thing that's Y esa vital. es la única cosa vital. You have to go Tú in. tienes que ir hacia adentro. Hmm? And if you're doing the Isha Y si system, estás haciendo el sistema Isha, clearly you're on the right path. claramente este es el camino correcto. I mean, come on. Por favor. In. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. I don't care how you do it, but you No me have to importa go cómo in. lo hagas, pero tienes que ir hacia adentro. Después de mis 6 meses que fueron After my 6 months, I were before and after. As I told you the other time, I feel great and happy. I'm very happy with myself and appreciation. No me vayas a decir pero. No, hay una partecita mía. There is a little part of me, una partecita, Que es respeto a la rendición. that has to do with the Tú me surrender. has hablado siempre que la rendición viene de You felicidad. always talk that it comes from happiness and feeling good. He tenido esa experiencia And I had that muchas experience many veces, y times. me he sentido bien y And I he visto que felt las cosas good han and I can see that the funcionado. things worked. Pero como estoy tan presente en mí, But as I'm so present in myself, I can see hay momentos that que in yo some veo que moments I cuando see las cosas no dependen de mí, that when estar things don't afuera, depend on me or they're outside, yo siempre quiero, I always digo, want, me voy a rendir, I'm going to voy a ir surrender, I'm going to go dispuesta, en fin, open, feliz. happy. Pero llega el momento y hay But when algo arrives the ahí moment, que there yo is veo que something estoy there that I intentando see. cambiar, I'm trying to intentando que fix sea or de to mi change manera, and to be my way. y la verdad que no sé cómo hacerlo And I para- don't know how porque to. no me gusta y I don't tampoco like me that, siento bien, and I don't porque feel sí, well es when I así. do it because I know it's not like that. No sé cómo hacerlo, me I don't know how gustaría to do it. hablar I would like you to talk a little bit about it. Claro. You know, there's a fine line Hay una línea muy fina between surrender entre la rendición, and la pleasing. entrega y la complacencia or abandonment. o el abandono. And you have to find that. Y eres tú quien tiene que encontrar eso. Ultimately, En última instancia, you can surrender to te anything. puedes rendir y entregar a lo que sea. Anything. A lo que Because sea. the essence of who you Porque are la esencia de quien eres can never be damaged. nunca puede ser dañada. Okay? This is the absolute truth. Eso es una verdad absoluta. But within your human Pero experience, dentro de tu experiencia humana, the more you can surrender, más tú te puedes rendir y the more entregar, things flow. más las cosas van a fluir. But it's a choice made from Pero esa responsibility, es una elección hecha desde la responsabilidad, not control. no desde el control. I choose to be in joy. Elijo estar en I dicha. choose to say yes. Elijo decir que I sí. choose to flow. Elijo fluir. And the thing I Y find, la cosa que yo encuentro if I es surrender, que si yo me rindo, everything entrego, becomes abundant. todo se torna muy abundante. But if I'm haggling over something Pero si small, estoy como ahí manejando algo pequeñito, como tratando de controlar algo pequeñito, emotionally, sea emocionalmente, financially, financieramente, no matter how it sin is, importar cómo se presente, if I'm fighting for si estoy control, peleando por tener el control, nothing flows. nada fluye, Nothing. nada. So you have to learn to just let Entonces go. tienes que aprender a soltar. You know, there's always this Está mi manera, siempre este tirón de a mi manera. and then you just let go. Y después uno va y But suelta. not abandoning Pero yourself. sin autoabandonarte, Mm? Clarity con claridad and let go. y dejando ir, soltando. Because ultimately, Porque en última we're instancia looking for peace. estamos buscando la paz, We're looking for joy. estamos buscando la dicha. We're not looking to be No right. estamos buscando We're not la looking to razón, win. no estamos We're not buscando looking for ganar, anything. no estamos buscando nada más, We're just letting go. solo dejando ir. And the more you soltando. practice it, Y más lo practicas, the easier it becomes. más fácil va a ser. Because really nothing's worth stressing. Porque en realidad nada vale como excusa para estresarse uno. Really? For what? De verdad, ¿para qué? Especially at your age. Especialmente a tu edad. Hola, quería preguntarte, cuando muevo miedo, When I move fear, es como que
I fight with that, and I want to erase it from my body. And it's hard to embrace myself in that moment. How can I do to love myself in the separation I see? You know, powerful people hate feeling afraid. La gente poderosa odia sentirse temerosa. It's like an Achilles tendon, no? El tendón de Aquiles. You feel like you're just doing, Te sientes como, and I want to get rid of it now, and I'll do whatever it takes. voy a hacer lo que sea necesario. But you can't do that. Pero no se puede hacer eso. You just have to Solo surrender. vas a tener que rendirte, entregarte a eso. You know, you have to nurture the child. Hay que nutrir a la niña. You know, you have to allow the child Tienes que permitir a la niña to feel the fear, que sienta el miedo. and then for that to Y dissolve. luego que eso se pueda disolver. You can't just keep pushing it No away. puedes seguir alejándolo. You know, people spend their whole lives running away from their internal fear. Las personas se pasan toda la vida escapándose de su miedo interno. And that fear Y ese miedo creates everything. crea todo. It's lots of reflections from that Hay fear. muchísimos reflejos de ese miedo. Until we let go Hasta que lo dejamos ir and we embrace y it lo abrazamos. and we feel it Y lo sentimos and we de verdad, love it. y lo llegamos a amar. and then we unify Y it with después love sí nos unificamos con el amor. and it Y dissolves, se disuelve it elevates. y se eleva. But it's a process. Pero eso es un proceso. You know, this could be your root Este stress. puede ser tu estrés raíz. You know, it's not so simple. No es tan simple. It's just, oh, well, okay, I'm not going to be afraid anymore. No voy a tener más miedo. It's deeper than that. Es más profundo que eso. You know, and it's the essence Y es la esencia of de separation. la separación. So you need to love it Así que necesitas amarlo. like you would a child, Como amarías a una niña. you know. Un niño. If they're learning to walk, Si están aprendiendo a you be caminar, patient. vas a ser paciente, ¿verdad? So you have to be like that with Así que you. tienes que ser así contigo. It won't take that long because now No te you va a see llevar it. tanto tiempo porque ahora lo ves. Yeah? Y te quería contar que muy pequeña I want to tell you that when I was a child, I had de the, ayudar a la gente, I wanted to help people. I had that desire, compartir el amor, sharing love. y por lo mismo decidí ser psicóloga. And that's why I decided to be a psychologist. Pero a la larga, But in some moments with time, I started feeling a bit empty, a bit depressed. Percibo igual harto las energías de la gente. I perceive the energy of people, Rechazo and I el egoísmo, reject the egocentrismo, la self-fitness, envidia. the self-center, the Un poco envy. escapando de eso, And a bit me fui un running año away fuera. from that, I went for a year to Australia. Volví hace 7 I meses. came back 7 months ago, Y no he logrado encontrar un equilibrio. and I was not able to find an entre equilibrium volver a ser tan sociable in como between era, being so sociable as I y ayudar a la was gente, and helping people, y empezar a or aislarme un poco isolate myself a bit in some moments. de tantas malas energías. There was so much bad energy around. Entonces, no sé cómo encontrar ese equilibrio. I don't know how to find the equilibrium. Esa es mi pregunta. That's my question. Well, it's pretty simple. Es bastante simple. You have to heal. Tienes que sanarte. You have to be empty. Tienes que estar vacía. You have to be focused on love. Tienes que estar enfocada en el amor. And the things externally are affecting Y you las cosas externas que te están afectando are in you. están dentro And you tuyo. have to embrace Y them tienes que abrazarlas and let go of the y tienes judgment. que soltar los juicios. You know, we can't say this is bad energy and this is good No podemos energy. decir esto es energía mala y esto es Because energía what does that buena. represent? Porque ¿qué es lo que representa Separation. eso? Separación. But the truth Pero is, la verdad es all energy is the que same. toda la energía es la misma. And I am that. Y yo soy eso. So I have to embrace Así que this. tengo que abrazar And I have esto to embrace y that. tengo que abrazar eso. And I have to do that Y tengo que hacer through eso elevating my own a través de consciousness la elevación de mi propia so that the conciencia. judgment leaves. Así los juicios se van. It's the judgment that causes Es suffering. el juicio el que está causando sufrimiento. It's the judgment. No es el juicio. Oh, arrogant. Oh, arrogante. I don't like that. No me gusta eso. Oh, selfish. Oh, egoísta. I don't like No that. me gusta eso. Oh, jealous. Oh, celoso. I don't like No me that. gusta eso. Well, that's 90% of the Bueno, eso es population, el 90% de la población. you know. And it's Y okay está bien. because it's just fear. Porque es solo miedo. And once you know yourself Y completely, una vez que te conoces a ti misma you completamente, see love in vas a poder evolution. ver el amor en la evolución. You don't see something No wrong. vas a ver algo que está mal en eso.
You just go, well, they're afraid. Está asustado. Oh, they're rude. O son rudos. It doesn't No matter. importa. Because you're complete within yourself. Porque tú estás completa dentro de ti. And that Y emptiness ese vacío, is calling you to heal. ese vacío te está llamando a sanar. And imagine, E imagina, if you heal that, si tú sanas eso, you'll be a much better psychologist. vas a ser como psicóloga mucho mejor, No, ¿no? it'd be great for Va a ser you. maravilloso para ti. I didn't understand the relation between No Australia. entendí la And relación entre equilibrium. Australia y el equilibrio. I got a little bit Ahí me lost. perdí, ahí me perdí. What was the point of ¿Cuál Australia? era el punto de Australia? Que me fui She ran away from where she was during a year de todo eso. of all of that. Pero no quiero ir escapando siempre. But I don't want to leave escaping. Oh, you didn't always. meet any cute men in ¿No Australia? conociste ningún churro en Australia? Why? Why, you ¿En blind? serio? ¿Que estás ciega? It's full of them. Está lleno de ellos, todos hermosos y divinos. I didn't say that. No did I? dije eso, fue un agregado de la traducción. I know your thoughts. Yo le conozco los pensamientos a ellos. You know, it doesn't matter where we go. En realidad no importa dónde uno vaya. Wherever we go, Donde sea que vayamos, there we are. ahí estaremos. And unfortunately, Y desafortunadamente, nothing changes that. nada cambia eso. We try. Lo hemos intentado. Wherever we go, Donde sea que vayamos, there we ahí are. estamos. New partner, Una nueva pareja. here I Aquí am. estoy. New Un country, nuevo país. here I Aquí am. estoy. So what's the Así story? que, ¿cuál es la historia? I have to love this, Tengo que amar esto and then I love y everything. después voy a poder amar todo. You know, there's not one thing I don't love. Para mí no hay una sola cosa que yo no ame. I was thinking about that today. Hoy estaba pensando en eso. I think everywhere I go, I'm so happy. Ay, donde sea que yo vaya, soy tan feliz. I used to compare before, Yo solía no? comparar antes. You know, I'd go to Iba America, a Norteamérica, por and I'd say, ejemplo. oh, in Ay, Australia, pero en Australia. or wherever I O went, donde sea que yo fuera. there was always this longing to go Estaba siempre home. como este anhelo de volver a casa. It's so wonderful to be at home Es tan here, hermoso estar en casa aquí dentro. in your heart, Dentro de tu corazón. and you start to see the Y beauty ahí in empiezas a everything. ver la belleza absolutamente en todo. And it's such a freedom, Y es una libertad tan grande, really, de verdad. to see the world as it El is. poder ver el mundo tal como es. Mm? Gracias. Gracias.